Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. We have been discussing about the nervous system and how the nerve impulse generates and it transmits from one place to another. In this session, we are going to know different types of nervous systems and also structure of brain in detail. Let's begin the class. And as we have seen that nervous system is of three types. One is the central nervous system, which consists of brain and spinal cord. These two, central nervous system, in short CNS, is formed of two parts. One is the brain and second part is spinal cord. And the peripheral nervous system. Extension of the central nervous system is the peripheral nervous system. It consists of the nerves that originate from the brain called the cranial nerves and nerves of spinal cord. So the cranial nerves and the spinal nerves, they constitute the second type of nervous system, that is peripheral nervous system. Central nervous system is made up of brain and spinal cord, and the peripheral nervous system is made up of the nerves that originate from brain and spinal cord. The nerves that generate from the brain are called cranial nerves, and the nerves that are coming from the spinal cord are known as, spinal nerves. And there is another third type of nervous system called autonomous nervous system, ANS. And this nervous system is of again two types, that is sympathetic nervous system SNS and parasympathetic nervous system PSNS. So sympathetic and parasympathetic nervous systems, these two systems together constitute the third type of nervous system, that is autonomous nervous system. Autonomous nervous system, it is also known as vegetative nervous system or visceral nervous system. Vegetative nervous system anna, visceral nervous system anna, autonomous nervous system anna kuda okate. And some include cranial nerves, that is brain is the origin. Brain is the place where these cranial nerves originate, and konni spinal nerves and sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, in one the peripheral nervous system. Coming to central nervous system. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు nervous system లో first type central nervous system consists of two parts, brain and the spinal cord. బ్రెయిన్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే విషయం ఏంటి? మెమరీ, థింకింగ్. బ్రెయిన్తో చేసే పని ఆలోచించడం, అలాగే గుర్తు పెట్టుకోవడం. ఈ రెండు. కళ్ళు అనగానే చూడటం ఎలాగా మనం చెప్తాము, చూడడానికి ఈ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి అని అంటాము. ఇయర్స్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది హియరింగ్. ఇంకొక విషయం కూడా నేను చెప్పాను, దట్ ఈస్
along with hearing, they also maintain the balance of the body, or that is equilibrium, body equilibrium. అలాగే నోజ్ అనగానే టు స్మెల్, బ్రీదింగ్, స్మెల్లింగ్, సెన్స్ ఈజ్ స్మెల్లింగ్. బ్రీదింగ్ ఆర్గన్స్ అంటే మళ్ళీ లంగ్స్ అనాలి. సో స్మెల్లింగ్, అలా టేస్ట్ త్రూ టంగ్. మనకి సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ సెన్సెస్ అన్నీ కరెక్ట్గా పని చేయాలి. ఈ సెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఇన్ టర్న్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ అనగానే గుర్తుకు వచ్చేది ఫస్ట్ విషయం మెమరీ అండ్ థింకింగ్ అని చెప్పాను. ఇవి కాక మొత్తం బాడీని కోఆర్డినేట్ చేసేది బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, దట్ ఈస్ నర్వస్ సిస్టమ్. బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్, the nerves that are arising from brain, spinal cord, autonomous nervous system, all these nervous systems together, they regulate the body, they control the body. This is known as neural control and coordination. Alage chemical control and coordination undi, that is done by hormones. Even brain lo kuda hormones secrete అవుతాయి. అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ హెల్ప్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద బాడీ యాక్టివిటీస్. ఎనీవే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బ్రెయిన్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ద బాడీ, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ కంట్రోల్స్ all the other organs and whole body. So all the vertebrates, the brain is enclosed in a bony box called the cranium. Cranium, this is the cranium, not the skull. Skull veru, cranium veru. Skull ante మొత్తం హెడ్ లోపల ఉన్న skeletal part, that is skull. Cranium is the brain box. Brain box, that is the cranium. Cranium is meant for protection of brain. Brain is situated in the cranium, so it's called brain box. The brain is covered by two membranes or coatings. Each membrane is called meninx, plural meninges antam. Meninx is singular and meninges is plural. Human beings lo, mammals lo aithe 3 meninges ఉంటాయి, whereas in frog there are only 2 meninges that cover the brain. 2 meninges, 2 coatings in frog, and in mammals 3 coatings. And the 2 coatings in frog are called diameter and parameter. Piameter actually it is. These coatings are called meninges, and the outer meninx is called the durameter. Outer meninx is called durameter, and this layer, this membrane is made up of fibrous connective tissue. Yes, dense fibrous connective tissue. This meninges, this meninx, this layer, this membrane, the outer membrane of the brain is made up of fibrous connective tissue. Yes, this is the brain. The outer covering is called the durameter, and it is made up of fibrous connective tissue, dense, thick fibrous connective tissue. And the second meninx, that is in frog, it is known as piameter. Yes, it is piameter. But in human being or in mammals, this is not the second layer, second meninx, it is the third meninx, because in between durameter and piameter there is another layer called arachnoid, another coating called arachnoid.
and it is made up of dense serous membrane. It is a serous membrane, and it is not seen in frog because frog brain is covered by only two meninges, outer dura mater and inner pia mater. And the pia mater, which is close to the brain, it is mainly made up of connective tissue. ఎలా అయితే outer menings fibrous connective tissue ఉంటుందో, inner layer కూడా, inner, that is the third layer, third menings also made up of connective tissue, but here it is very fine connective tissue, and it is provided with blood vessels, that is it gets its nourishment. This membrane nourishes the other membranes of the brain, that is it has supply, vascular supply, that is many blood vessels are connected to this, that is why it also, the third layer, third menings provides nourishment to the brain as there is a vascular supply to this menings. And mana brain approximately enta weight ఉండొచ్చు? Yes, ఇక్కడ చూసారు కదా, 1.5 kg వరకు మన బ్రెయిన్ వెయిట్ ఉంటుంది. approximate weight of an average human being is 1.5 kg. లేదా బాడీ వెయిట్ని బట్టి చెప్పాలంటే మన బాడీ వెయిట్లో 2% ఆఫ్ ద వెయిట్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద బ్రెయిన్. 2% అంటే ఒక 100 kgs మ్యాన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, 100 kgs మ్యాన్ ఉంటే 100లో 2 kgs బ్రెయిన్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఓకే, ద బ్రెయిన్ క్యావిటీస్, బ్రెయిన్ is not a solid one, there are some cavities. Those cavities are filled with a lymphatic fluid called, yes, cerebrospinal fluid, CSF, cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid అనగానే ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది, ఏంటంటే మలేరియా పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా, మలేరియా పేషెంట్స్ యాక్చువల్లీ malaria parasite, that is plasmodium, it multiplies in the blood, even it goes to liver and also it multiplies in the blood. So blood lo multiply అయినప్పుడు sometimes the parasite may reach brain, అంటే cerebrospinal fluid ని కూడా రీచ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇంకా మనం ఏ మెడిసిన్ వేసినా సరే, బికాజ్ సివియారిటీ ఎక్కువైపోయింది, ఇట్ లీడ్స్ టు ద డెత్ ఆఫ్ దట్ పేషెంట్. సో సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్లోనికి ఆ పారసైట్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల పర్సన్ మే డై బికాస్ ఆఫ్ మలేరియా. సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ని అటాక్ చేస్తుంది. ఎనీవే, cerebrospinal fluid, it not only it provides nourishment but also it acts as a shock absorber, and also it removes the waste material from the brain. It helps in nourishment as well as it helps in removal of metabolic wastes, and also it acts as a shock absorber లాగా పనిచేస్తుంది ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్లో కూడా ఈ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ cerebrospinal fluid? One is the nourishment, second is waste removal, third is acts as shock absorber and protects brain and spinal cord from external shocks. A typical vertebral brain consists of three main parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain ni prosencephalon అంటాము, midbrain ని mesencephalon అంటాము,
హైండ్ బ్రెయిన్ని rhombencephalon అని అంటాం. ఫోర్ బ్రెయిన్ ఆల్సో కాల్డ్ prosencephalon, మిడ్ బ్రెయిన్ mesencephalon, హైండ్ బ్రెయిన్ rhombencephalon. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫోర్ బ్రెయిన్ ఫస్ట్ పార్ట్, మిడ్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు మిడిల్, and last part of the brain is called rhombencephalon or the hind brain. Okay, ఫోర్ బ్రెయిన్లో ఉండే పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్, telencephalon and diencephalon. Telencephalon, diencephalon are the two parts present in the prosencephalon, that is the brain, four brain లో ఉన్న two parts telencephalon and diencephalon. telencephalon లో ఏముంటాయి, ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి? సెరిబ్రమ్ ఉంటుంది, దీంతో పాటు ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్ ఉంటాయి. I'll show you. వర్టిబ్రేట్ అన్నారు కాబట్టి ఇది ఫ్రాగ్ బ్రెయిన్, డోర్సల్ అండ్ వెంట్రల్ వ్యూస్. చూస్తే దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్ రీజియన్, దిస్ ఈజ్ మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హైండ్ బ్రెయిన్. సో ఫోర్ బ్రెయిన్ కాల్డ్ ద prosencephalon. This part has two subparts. One is the telencephalon, which consists of cerebrum and olfactory lobes. Olfactory lobes and cerebrum together constitute telencephalon. And next one is the diencephalon. This rhomboidal part, diencephalon. Up to here it comes under prosencephalon. Okay, four brain. Next one is the midbrain. Midbrain, mesencephalon, it consists of optic lobes. Two optic lobes are present, and let us see. So these are the optic lobes. So these are the optic lobes. These optic lobes, they constitute the midbrain. So mesencephalon part. And the hind brain లో ఏమేమి ఉంటాయి? దీనిలో మెటెన్సెఫ్లన్ అంటాము. మెటెన్సెఫ్లన్లో సెరిబెల్లం ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పింది సెరిబ్రమ్, ఫోర్ బ్రెయిన్లో ఉండేది సెరిబ్రమ్, ఫస్ట్ పార్ట్ సెరిబ్రమ్. ఇంకా లాస్ట్ హైండ్ బ్రెయిన్కి వచ్చేటప్పటికి దీనిలో సెరిబెల్లం అండ్ మైలెన్సెఫ్లన్, దీనిలో మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా ఉంటుంది. సో మెటెన్సెఫ్లన్, మైలెన్సెఫ్లన్. మెటెన్సెఫ్లన్లో సెరిబెల్లం ఉంటుంది, మైలెన్సెఫ్లన్ అంటే మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా ఫార్మ్స్ ద మైలెన్సెఫ్లన్. టుగెదర్ మెటెన్సెఫ్లన్ అండ్ మైలెన్సెఫ్లన్ constitute the hind brain called rhombencephalon. So this is the cerebellum. Yeah, that is cerebellum. This is medulla oblongata. So finally, how many parts are there? There are three parts in the brain: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain లో ఉన్న two parts, forebrain ఏమన్నాం? prosencephalon అన్నాం. prosencephalon లో ఉన్న two parts, cerebrum and olfactory lobes. Cerebrum, olfactory lobes. And next part, that is midbrain. Midbrain consists of diencephalon. And hindbrain consists of cerebellum, that is called rhombencephalon. It has cerebellum, metencephalon and medulla oblongata, myelencephalon. This is the structure, outline of typical vertebrate brain. In the next session, we will discuss human brain with respect to human being in detail. Thank you.